Good evening, everyone. First of all, and before we start any business talk, Ramadan Kareem to you and your beautiful families. I sincerely hope you're keeping safe, you're staying healthy, and you're keeping sane in these isolated times. Today, I believe we all got to be reminded yet again at these times of the power of entrepreneurial hustle, the power of innovation at these times, along with the power of one community working together towards achieving the same goal that is together bigger than any single individual alone. That being said, today we're here to show you what was once a dream that is today a reality. Fadlullah walhamdulillah. 2 years ago, I started Falak Business Hub with the ultimate vision of finding, enabling, and developing the next unicorn and rhino startups in the GCC. Today, after 2 years working behind the scenes, Fadlullah walhamdulillah, we have invested more than 4.2 million riyals in 7 different tech startups, all diversified in stages, all diversified in sectors as well. However, with one thing in common, they all have the scalability and potential to change the world to a better place. Today, I want to share with you 3 numbers before we start any pitch. The first number I want to share with you, the 7 startups combined have created more than 100 jobs in Saudi Arabia, and this is only the beginning. Second number I want to share with you is the sales of the 7 startups combined exceeds 48 million riyals. Third number I want to share with you is the overall portfolio growth in a period of 3.5 months has exceeded 300% growth. And this is only the beginning. This is batch number 1 of Falak's flagship program. And before we start hearing from the dreamers, from the hustlers, we want to show you a quick recap of what we spent our time working on the ground in the past 3 months, before Corona, of course. الفريق المبدع استطاع أن يزيد عدد الفروع من 15 إلى 35 فرع وتركيب أكثر من 390 IoT سنسور في خلال 7 أسابيع. إنجازاتنا خلال 7 أسابيع الأولى زيادة عدد المسجلين بالخدمة من 3000 إلى أكثر من 10000 باحث عن عمل. استفدت بشكل كبير من شبكة فلك وعلاقاتها من ناحية تسهيل الوصول إلى الشركات الاستراتيجية. إجمالي المبالغ اللي تمر من خلال المشتريات ومن خلال القطاع الخدمي تتجاوز 80 مليون. نطمح إلى زيادتها بإذن الله تعالى إلى 3 أضعاف في الشهور القادمة. العوائد على السوق تحسنت من 3.2 مليون تجاوزت الآن من 5 مليون ريال سوق. شكرا يا فلك. I'm sure all of us looking at this video just realize how much we all miss human contact, right? But at least we have our screens. Before we do anything else today, I just want to start off sending my sincerest gratitudes, my ultimate thank yous, and my virtual hugs and positive energies to every single individual, every single entity that supported Falak since day one, even before inception. Our incredible angel investors, our amazing angel mentors, our incredible advisors, governmental entities such as Munshaat, such as Saudi Venture Capital, for licensing us, for enabling us, for always being there for any kind of support you guys can offer. We could not have been here today if it wasn't for you. And personally, I want to extend my ultimate thank yous to our incredible team. In Falak, one of our core values is quality over quantity. While Falak's team is small in number, it is the biggest team in terms of quality. And nothing that you're going to see today would have even been partially possible if it wasn't for them. The structure of the virtual demo day today, we're going to have 7 startups pitching to you. No pitch is going to exceed 4 minutes. We have 5 of the 7 startups are going to be pitching in Arabic, and we have 2 that are going to be pitching in English. To start off, I will be presenting a few of the startups, and then my partner Hassan Ikram will be joining as well. So, Bismillah, we start with an incredible dreamer
an entrepreneur that I respect so much, I can't even explain, a person that gave up everything in his life to start his company. Khalid Al-Ghnia is working day and night in a company called Masterwise towards redefining production, distribution, and the creation of podcasts in the Middle East. Khalid, the stage is yours. مساء الخير جميعا، رمضان كريم. معكم خالد قنيعة، مؤسس محتوايز. محتوايز هي شركة بودكاست هدفها أنها تصبح الإيكو سيستم لقطاع البودكاست في الشرق الأوسط. أول مشكلة محتوايز قامت بحلها هو قلة وجود شركات منتجة البودكاست، فإحنا نقدم خدمة إنتاج البودكاست من ألف ليلة، من الفكرة إلى الكتابة انتهاء بالنشر وتقديمها بكل مراحلها. لكن المشكلة الثانية اللي جالسين نعمل عليها بشكل أكبر هي التسويق من خلال البودكاست، ويوجد لها طرفين. الطرف الأول يوجد صناع بودكاست يقومون بنشر المحتوى إلى أنه لا يستطيعون إدخال أي قيمة مالية، وفي الطرف الثاني توجد شركات تبحث عن طريقة جديدة للتسويق بكونفرجن ريت عالي وأيضا بقيمة مالية أقل. فالحل إن احنا نربط صناع المحتوى صناع البودكاست بالشركات. حجم سوق الإعلانات الآن في السعودية هو 9 مليار ريال، إنه متوقع أنه أكبر بكثير من هذا الرقم. بالنسبة للشرق الأوسط تقريبا 21 مليار ريال. ولو نظرنا الصورة في الأسفل نجد أنه قطاع الإعلانات في البودكاست في تطور أو في نمو بشكل سنوي. حتى نحل المشكلة الثانية ذكرناها، أسسنا شبكة محتوايز بحيث أنه يوجد في هذه الشبكة بودكاست قمنا بإنتاجها أو بودكاست تعاوننا مع صناع المحتوى حتى يتم ربطها بالشركات ووضع الإعلان عليها. النتيجة كالتالي: لو بدأنا من الجهة اليسرى عدد البودكاست الشبكة، في بداية محتوايز كان بودكاست واحد، الآن وصلنا إلى أكثر من 18 بودكاست. في الجهة اليمين إجمالي الاستماعات، لما بدأنا كان 500 ألف استماع للشبكة كاملة، الآن أكثر من 12 مليون استماع. عدد دقائق الاستماع لو افترضنا أن كل حلقة متوسط استماع لها هو 30 دقيقة، تقريبا استماع أكثر من 330 مليون دقيقة من بداية محتوايز. وبالنسبة للإيرادات، في سبتمبر 2018 هو الوقت اللي تم بدء فيه محتوايز. طبعا أنا كنت في القطاع الطبي في الحرس الوطني وتركت تركيزا على نمو محتوايز لأنه كان في ازدياد هائل في الطلب على البودكاست. في سبتمبر 2018 من بدايته إلى سبتمبر 2019 في سنة كاملة دخلنا 150 ألف ريال، لكن من أكتوبر 2019 إلى أبريل 2020 دخلنا 550 ألف ريال، فالمجموع تقريبا 700 ألف ريال من بداية محتوايز. عندنا الآن أوامر شراء بتقريبا أكثر من 1,300,000 ألف ريال من شركات ضخمة، علم، وزارة الاستثمار وغيرها من الجهات. وبالنسبة لكورونا طلعت إحصائيات كثيرة، منها إحصائية لفيكس نست اللي الجهة اللي فوق تذكر أنه استماعات البودكاست زاد من 15 ل 20%. وفي الجهة الأسفل اليسرى قل الاستماع في الأوقات اللي يكون فيها قيادة سيارات بحكم أن الأشخاص الآن مغلقين في بيوتهم، إلى أنه ازداد الاستماع في أوقات أخرى. والنقطة الثالثة أنه الآن تعاوننا مع وزارة الصحة وأطلقنا بودكاست عن كورونا. لاحظنا أنه في تغير في استخدام الإنتاج البودكاست وحتى الإعلانات. الشركات الآن تطلب منا إنتاج البودكاست وغيرها من الخدمات ويتم تقديمها أونلاين، فبالعكس إلى الآن تجينا طلب للخدمات، والتأثير كان بسيط لسوق البودكاست وإنما إيجابي من ناحية الاستماعات. فريق العمل أكثر من نصف الفريق وجد لهم تواجدهم أكثر من سنة، ولكل قسم له مدير ذو خبرة طويلة في هذا المجال. احنا صناع محتوى شغوفين جدا بالبودكاست، ويتم توظيف أكثر من 3 أشخاص بحكم الطلب العالي للبودكاست حاليا والضغط في تقديم خدمات للجميع. الاستثمار، يوجد 3 مستثمرين الآن: أحمد شمري عضو الدخيل من حاضنة مسرعة فلك للأعمال والاستثمار، وأسامة الراعي. النقطة الأخيرة وهي الأهم، القيمة المالية للاستثمار في الجولة هذه هي 800 ألف ريال. طبعا السبب ليش؟ لأنه لو نظرنا إلى الفاليو تشين حق البودكاست نرى أنه كل شركات إنتاج البودكاست العربية موجودة فقط في قطاع إنتاج البودكاست البرودكشن، لأن قطاع البودكاست أكبر بكثير من هذا الشيء. فنوجد من هوستينج، أناليتكس، مونتيزيشن وديستريبيوشن، ولا تفاصيل أكثر. لكن بشكل بسيط محتوايز الآن جالسة تعمل على موضوع الأناليتكس أو الإحصائيات وهي الداتا، كيف نطلع كل البيانات الموجودة في البودكاست. ومن ثم النقطة الرابعة اللي هو المونتيزيشن، كيف نربط الشركات المقدمة الراغبة بالإعلان مع صناع المحتوى بشكل أوتوماتيكي. فجالسين نعمل على الشيء هذا بطريقة تقنية، فبالتالي مع كل جولة نذهب إلى جزء آخر من الفاليو تشين حتى مستقبلا تصبح محتوايز هي الإيكو سيستم لجميع القطاع. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. في الباركود هذا موقع محتوايز بإمكانكم الاطلاع عليه في تقارير كاملة تتحدث عن الاستثمار في البودكاست، تسويق له وغيرها من التقارير. شكرا لكم.
Ramadan Mubarak to you all. 12 million listeners. Wasn't that amazing? Now, I don't know if you can tell listening at your home, but Khalid's voice is meant for podcast and for the radio. Thank you for that, Khalid. My name is Hassan Ikram, co-founder of Falak Business Hub and an executive director of the program, along with my partner, Aldwa. I got involved in my first startup back in 2011, and I knew this is where the passion has been ever since. For the better part of the decade, we've been working to develop and build companies and technologies from the ground up. We've invested into additional technologies, and we've worked to mentor entrepreneurs during this time. We love what we do, and we do this day in, day out, and it would not be possible without our startups. The next startup is a company called Shahadah. They're a digital certificates issuance platform. Now, what Falak wanted to showcase over here was we took a company that was just an idea on paper. It was nothing more. And just have a look at the journey and see what we've done by the end of the program. السلام عليكم، معاكم فهد مؤسس شهادة. فكرة شهادة جاءت بعد معاناة شخصية كنت أتوقع أنها معاناة للأفراد، طلعت أبعد من كذا. المعاناة والمتضرر الحقيقي اللي هي المنظمات اللي تصدر شهادات. خلونا ناخذ بشكل سريع الإجراءات أو الطريقة الحالية لإصدار الشهادة، حيث أن الشهادة حاليا تكلف المنظمة من 7 إلى 14 ريال الشهادة الورقية. فقدرنا نحصر أبرز المشاكل اللي تواجه المنظمات حاليا، وبفضل الله وبفضل فضل التيم اللي عنده خبرة أكثر من 35 سنة قدرنا نطلع بأفضل الحلول اللي توفر تقريبا 96% من الوقت على المنظمات وتزيد من أداء المنظمات. حجم السوق هناك يعني تقريبا أكثر من 35 مليون شهادة تصدر سنويا بتكاليف تفوق 250 مليون ريال. أبرز العملاء اللي تكلمنا معاهم، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية راح نصدر أكثر من 259 ألف شهادة. نموذج العمل الحالي عندنا اشتراكات سنوية تناسب المنظمات. اللهم لك الحمد والفضل والمنة، قدرنا خلال هالأيام الماضية أن نحصل على أمر شراء تقريبا 32 ألف شهادة، والحمد لله قدرنا نصدر 3000 شهادة. احنا حريصين أن نحصل على استثمار مقدار 500 ألف ريال، فإن شاء الله بإذن الله تجونا تتكلمون مع شهادة، تقليل الهدر الورقي وحفظ الوقت وتقليل التكاليف. شكرا. I can't get enough of hearing these startups pitch. It's an inspiration to me, and I hope it's an inspiration to all of you watching as well. Our third pitch for today is a startup that's probably operating in one of the most promising industries of the 21st century. Plus, the founder is probably one of the most interesting people I've ever met. He keeps on having light bulbs on top of his head every single day, and I think the biggest light bulb is the startup that we're going to be introducing you to today. We introduce you to Linkers IoT. Linkers is driven by data, analyzing data for offline stores to decrease cost, optimize operations, and increase customer engagement. Faisal Khaldi, Rocket. Hello everyone, my name is Faisal, and today I'll take you in a journey showing you how Linkers is changing the way we do business. With AI and IoT, using real-time triggers for on-time decisions, we've been able to help customers and businesses around the globe facing different challenges, starting from increasing operational cost, managing different locations, and having lack of information. We believe data-driven decision-making is what really matters. And that's how we're helping customers to cut waste costs and take effective decisions. The way we do that, we deploy IoT sensors on the shop floor, collecting different information about customer engagement and operational measures, syncing all this data to the cloud for our customers to log on using different cloud tools for further analysis and setting up their triggers, automating scenarios. Customers has also access to reporting tools, comparing daily activities and seeing the impact on a monthly basis. They can highlight area for improvement
and take decisions based on. Our data team also produce public report for special events like the effect of COVID-19 on F&B businesses in certain locations of Riyadh. Our business model is straightforward. Customers select their sensors from a variety of options and subscribe to our service on a monthly basis, paying as they grow a number of sensors. We've been successfully attracting businesses since inception. We're seeing more than 1.2 million people pass by one of our sensors in only 35 locations. Imagine the reach of data and impact that we can make if we reach to 500 locations. We're looking at a 190 billion market, focusing on 2.5 billion in GCC. Our team has been successfully signing partnership agreement with local leaders and diversifying our portfolio of customers between retail and F&B. We're focusing in the coming 3 years on acquiring market share and moving toward our goal to be a market leader in intelligence and data analytics. Our amazing team has a great experience coming from different backgrounds, serving before in different startups with a great learning curve, featured in Forbes and Endeavor as well. To achieve our goal, we're calling for a fundraise of $1 million, backed by amazing technology accelerators. I hope today I have shown you the power of AI and IoT changing the way we do business. Please help us become the Google Analytics of offline stores. Thank you very much. As you're all aware, IoT is playing an increasingly important role within our region, and linkers with their differentiated product offering and defined customer segment are set to potentially benefit from that within the coming months and years. Thank you to all your hard work to the linkers team. Now, the next startup is called Tubby Group. It's a health and beauty offers marketplace. As you may know, 73% of startups pivot during the first year, and Tubby Group isn't any different. They pivoted 3 times, changed their business model until they found the right one that worked for them and allowed them to scale. Dr. Amir, the floor is yours. السلام عليكم، أخوكم الدكتور عامر السيف، وراح أتحدث اليوم عن تطبيق مجموعة طبيب. تطبيق مجموعة طبيب يتولى عملية الربط بين العيادات والمراكز والعميل من خلال تقديم العيادات والمراكز عروض بأسعار حصرية ومخفضة للعميل في عدد معين من التخصصات، مثل جلسات ليزر إزالة الشعر، الأسنان، العناية بالبشرة، السبا في المركز والسبا المنزلي. لماذا العيادات أو المراكز تفضل التعامل مع مجموعة طبيب؟ لأسباب كثيرة، ولكن أهمها هو مبدأ مشاركة الربح اللي أعطى العيادة ثقة كبيرة في التعامل مع مجموعة طبيب لعدم وجود أي رسوم للاشتراك على سبيل المثال. كذلك فرصة العيادة في تحقيق معدلات ربح كبيرة جدا في فترة زمنية قصيرة. في المقابل العملاء يفضلوا التعامل مع مجموعة طبيب لأسباب كثيرة، ولكن أهمها أن مجموعة طبيب تضمن للعميل أقل سعر وتكفل للعميل حق الاسترداد في أي وقت قبل الاستفادة من الخدمة. وأخيرا خدمة المحادثة الفورية أو الحجز عن طريق المحادثة الفورية 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. الجانب التقني حظي باهتمام كبير جدا، نتج عنه 4 منصات رئيسية. التطبيق في متناول العميل، موقع خاص بالعيادات، موقع خاص بالموظفين، منصات وأدوات التحليل. حجم السوق، لو أخذنا على سبيل المثال جلسات ليزر إزالة الشعر، سنجد أن حجم السوق السنوي يصل إلى 1.4 بليون ريال. كيف نحقق الربح؟ من خلال مسارين أساسيين. المسار الأول هو مبدأ مشاركة الربح من خلال أن مجموعة طبيب تستقطع نسبة مئوية قدرها 15 إلى 20% من أي عملية بيع تتم عن طريق التطبيق، أو الإعلان عبر منصة مجموعة طبيب في قنوات التواصل الاجتماعي، مثل خدمة البث المباشر اللي نتيحها الآن للأطباء والعيادات. قدمنا حتى الآن الشيء الكثير. على سبيل المثال نحظى ب4 مليون متابع على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بطبيب.
قيمة العروض التي تم بيعها حتى الآن تجاوز 45 مليون ريال سعودي. نظرة مالية، عدد العمليات 2019 تجاوزت 75 ألف عملية. النمو المالي 2019 تجاوزت 21 مليون ريال سعودي، بل اقتربت من 22 مليون ريال. صافي الإيراد في 2019 بلغ 3.7 مليون ريال سعودي. لو نظرنا إلى 2020 سنجد أن عدد العمليات وصل إلى 40 ألف عملية، والإيراد تجاوز 1.6 مليون ريال، أي استطعنا أن نحقق حتى الآن 40% مما حققناه في 2019. العيادات والمراكز والمستشفيات، حقيقة نحظى حاليا بأكثر من 850 عيادة أو مركز أو مستشفى مسجل معنا بالتطبيق، ونحظى بشراكات استراتيجية مميزة مثل شراكتنا مع وزارة الصحة لنشر رسائل التوعية الطبية في منصات الخاصة بمجموعة طبيب. فريق العمل، لدينا أكثر من 50 موظف يعمل بمجموعة طبيب حتى الآن، فريق عمل مميز جدا ذو خبرة كذلك رائعة جدا. نتطلع لجلب استثمار بقيمة 5 مليون ريال تدعم المشروع إلى 18 شهر القادمة إن شاء الله. حاليا نقدم خدمات التطبيق في كل من جدة، مكة، الرياض، عسير والمنطقة الشرقية، وإن شاء الله نتطلع مع نهاية حلول العام الحالي نقدم خدماتنا في كل من الكويت والبحرين، وكذلك التوسع في كافة مناطق المملكة المختلفة. خطة التوسع تشمل مسارين أساسيين: تنويع مصادر الدخل وزيادة التخصصات. كما هو موضح أمامكم حاليا الآن نحن بصدد الإعداد إلى متجر الجمال لتقديم المنتجات الخاصة بالجمال عن طريق التطبيق، وكذلك نتيح خدمة التوصيل فضلا عن المسارات الموضحة أمامكم. لدينا خطط ثابتة حقيقة في مجموعة طبيب وطموحة جدا، ونسير بكل وضوح لتحقيق الهدف الرئيسي لتكون منصة مجموعة طبيب منصة رائدة لخدمة المرأة السعودية بإذن الله في القريب العاجل، وشكرا لكم. Alright, so our fifth startup for today is also operating in, again, one of the most promising industries of the 21st century. Nas'a Recruitment is an artificial intelligence recruitment platform that was founded based on the idea of, you know what, why don't we use human behavioral analysis along with artificial intelligence and machine learning and technological advanced solutions towards merging the gap of the two major players in any economy, every career seeker and every career provider. We introduce you to Abdulaziz Blali from Nas'a Recruitment. راكت عبد العزيز. السلام عليكم، أنا عبد العزيز البلالي. اليوم راح أتكلم عن منصة نسعة التقنية لخدمات التوظيف. المشكلة الجوهرية اللي يواجهونها مسؤولين التوظيف دائما هي الوصول للمرشح المثالي بأقل وقت وجهد ممكن. في أحد المرات لما كنت أعمل كمسؤول توظيف أعلنا عن وظيفة في إحدى أشهر منصات التوظيف، خلال أسبوعين وصل عدد المتقدمين إلى أكثر من 10,000 متقدم. طبيعي الأغلبية منهم غير مطابقين للمتطلبات الوظيفية، فكان الوصول للمرشحين المطابقين للوظيفة وفلترتهم يحتاج إلى وقت وجهد عظيم جدا. طيب وش الحل؟ الحل هو باستخدام التقنية وتوظيفها لصالحنا، وعلى هذا المبدأ تم إنشاء نسعة بحيث تكون حل تقني وأداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمساعدة مسؤولين التوظيف للوصول للمرشح المثالي بأقل وقت وجهد ممكن، وكذلك إعطاء فرصة عادلة للمتقدمين للحصول على مقابلة شخصية. سؤال: كيف نسعى تستخدم التقنية والذكاء الاصطناعي؟ صممنا في نسعى خوارزميات بناء على 4 عوامل رئيسية: المتطلبات الوظيفية، المهارات المطلوبة مقابل المهارات المتوفرة، أسئلة تنقيح مؤتمتة، وتحليل السمات الشخصية. كل هذه العوامل يكون لها حسبة معينة تعطيك نسبة توافق نهائية مع الوظيفة أو المرشح. بالإضافة إلى ذلك إذا حاب تشوف تفاصيل أكثر بإمكانك الاطلاع على ملف المرشح بحيث تشوف تقسيمة هذه النسب مثل المعروض عندكم الآن. ومن خلال هذا النظام اللي طورناه في نسعى اختصرنا خطوات التوظيف من 7 خطوات إلى 4 خطوات فقط مثل ما هو واضح أمامكم. في نسعى هدفنا أن نبني أدوات تقنية ليس فقط لمسؤول التوظيف ولكن أيضا للباحث عن عمل، وإحنا نؤمن أنه هذا هو الوقت المناسب لنسعى، لأنه بكل بساطة إحنا نعيش في طفرة شباب عظيمة جدا في
الوطن العربي في السعودية بشكل خاص. نسبة التعداد السكاني في السعودية 70% منهم من فئة الشباب، لذلك احنا لازم نوفر من 4 إلى 6 وظائف مقابل كل وظيفة عندنا اليوم في ال10 سنوات الجاية. في نسعى ولله الحمد في أقل من سنة وبميزانية تسويق لا تتجاوز 6000 ريال وصلنا إلى أكثر من 13,000 مرشح وأكثر من 1000 وظيفة، وحجم السوق التوظيف واعد جدا واستحق العناء والعمل فيه بالعالم كله وبالأخص السعودية والخليج. واللي يميزنا في نسعى أول شيء إنها منصة سعودية تستخدم تحليل السمات الشخصية، ثالث شيء تستخدم الذكاء الاصطناعي لربط البحث عن عمل بالوظيفة المناسبة له. نموذج عمل نسعى هو عبارة عن اشتراك على فترتين 6 أشهر و12 شهر. 6 أشهر تبدأ الأسعار من 675 إلى 3375، أو 12 شهر تبدأ الأسعار من 1350 إلى 6750 ريال سعودي. فريق عمل نسعى هو عبارة عن مزيج من أهم الخبرات مثل الموارد البشرية، تقنية المعلومات، المالية والشركات الناشئة. المطلوب اليوم للاستثمار في نسعى هو 2,000,000 ريال سعودي، والنسبة الأكبر ستصرف على المبيعات والتسويق. في نسعى دائما ننظر للمستقبل ونتبنى التقنيات الحديثة والحلول الذكية لتسهيل عمليات التوظيف، ونخدم البحث عن عمل وأيضا مقدم الأعمال. في الختام، نسعى هي الجيل الجديد للتوظيف. شكرا. The localized recruitment is not an easy landscape to navigate through given the competition and solutions that's already available. NASA, with its integrated personality tests and matching algorithms, is looking to take recruitment to the new age for our local millennials and our Gen Z. Thank you for that, Abdulaziz. Our next startup is called the Scalable CFO. It's a marketplace for freelance finance professionals. Now, Scalable CFO joined us towards the end of the program, but they surprised us with their agility, with their dedication, with their attention to detail, and what they've been able to do in such a short period of time. Have a look. Your companies are dead. They don't get the guidance that they need to avoid financial disasters because they cannot afford it. Hello, my name is Orabetse. I'm from the Scalable CFO. Your companies can now get top-tier CFOs at SME prices. See, the problem with SMEs is that they can't afford to hire experienced CFOs full-time because it's just too expensive for them. And it's not just the talent, it's also the infrastructure, the processes, the technology. It's just way above the budget of an SME. That's why the Big Four make so much money, yet they're turning away $9 billion worth of SME business because they're just too small for them to service. Lenders are turning them away. But what if a CFO could work with your company just for the time that they need it, but they also had the infrastructure to do it from anywhere? That's our solution. We allow CFOs to work with as many companies as they like effectively with our technology and our processes so that you and your companies can get amazingly good advice and perfect infrastructure at a fraction of the price. We have mapped out the entire finance function so that your companies can get guaranteed service delivery. This means work is tracked. This means that savings are tracked and that your data room is always ready. It takes months to find the right people, but through our network, we can match in a matter of days. And we can do it accurately too. We had a first-time match success rate of 97% and a record of retention. Our bespoke and standardized packages earn us a commission on the fixed monthly recurring fees with significant margins because we can scale. And I'm sure you got that from my name already. And that's exactly why we've gotten over $500,000 worth of GMV to date and are now targeting over $65,000 in net monthly recurring revenue this year. We're growing and we're helping the millions of companies throughout the MENA region that are undoubtedly the greatest contributors to our economy to grow successfully. Our team is exactly what you would expect from a finance company.
We have experience working with the Big Four. We understand accounting standards. We have been founders before, but we also know the software to build the solution to scale. Let's face it, your companies need CFOs now more than ever, but they cannot afford it. We have the technology, we have the processes, and we have the people to bring these solutions to you affordably. Our eyes are set on emerging markets that have high unemployment and talent mismatch rates, and where ensuring the survival of SMEs is a matter of national priority. We can be the first to dominate in the kingdom as a truly local solution. Just in the last month, we have already completed our first phase of our platform localization to Arabic. We have launched our competitive startup package in the kingdom, and we've received over 200 applications from professionals in the country. We are building the most trusted freelance marketplace for the underserved SMEs. With a proven model that's backed by numbers and backed by esteemed organizations such as Falak, we can achieve our mission. Now, join us as we revive finance for SMEs so that your companies never have to run into financial disasters again. Thank you very much. Thank you for that, Ori. And for all the SMEs and startups out there, come check out Scalable Service. Ensure that your financial aspects are covered in the right way and that you focus on your core business and operations. Now, the last startup is an enterprise solution called Giddy. It's a complex B2B facility management and procurement platform that's been reverse engineered to cater to a deep tech problem that was available for these institutions, backed by recurring contracts and a proven cost reduction for its users. Abdulaziz, the floor is yours. معكم أخوكم عبد العزيز عبد القادر. اليوم راح ناخذكم في جولة مع قريب. قريب هو عبارة عن منصة تخدم الشركات بشكل خاص، يوفر خدمتين. الخدمة الأولى اللي هي إدارة المرافق من خلال تمكين الشركات من ربط جميع مقدمين الخدمة المعتمدين بجميع مبانيها، مما يسهل رفع الطلبات بشكل مباشر لمقدمين الخدمة. بالإضافة إلى ذلك يعتبر قريب أول شركة بالسعودية تحصل على الآيزو في إدارة المرافق. الخدمة الثانية اللي تيها قريب اللي هي إدارة المشتريات، يمكن قريب جميع الشركات من ربط جميع الموردين المعتمدين بشكل مباشر، مما يسهل عملية رفع أوامر الشراء دون الحاجة للإدارات الوسطية. يتيح قريب لجميع الأطراف أصحاب العلاقة داشبورد لتمكينهم من متابعة جميع أعمالهم، سواء كانت من طلبات خدمات أو طلبات أوامر شراء. حجم السوق السعودي في إدارة المرافق وإدارة المشتريات يتجاوز 150 مليار ريال سعودي. قريب تطمح إلى الوصول إلى 10 مليار من إجمالي السوق، وبإذن الله تعالى مستقبلا نطمح للخروج إلى السوق الخليجي. في خلال الفترة السابقة تمكن قريب من بناء علاقة استراتيجية مع أكبر الشركات ومقدمين الخدمة، وبإذن الله تعالى في الفترة المستقبلية نطمح لبناء علاقات أكثر من خلال الانتشار في جميع مناطق السعودية. إيش اللي أضافه قريب على الشركات سواء كانوا من عملاء أو من مقدمين خدمة؟ تمكنا بفضل من الله من تقليص الخطوات إلى 6 خطوات سواء كان في المشتريات أو في إدارة الخدمات. تمكنا باستبدال جميع المستودعات الفعلية لمقدمين الخدمة وربطها بالمستودعات الموردين. هذه الخطوة قلصت المصاريف المقدمين الخدمة بشكل متوسط 8 مليون ريال. تمكنا بالإضافة إلى ذلك تقليص عدد الكادر الموظفين إلى 30% بشكل متوسط. كل هذا نتج عنه تجويد الخدمات، مما ساعد الشركات إلى قراءة معدل الأداء الموظفينها. قريب له مصادر دخل متنوعة، الأولى من خلال الخدمات، والثانية اللي هي من إدارة المشتريات. طبعا احنا ناخذ نسبة على المشتريات وناخذ رسوم خدمة على أوامر الخدمات. فضل من الله تمكنا من تحقيق 30,000 ترانزاكشن خلال الفترة السابقة تتجاوز قيمتها 4 مليون ريال. هذا بما يخص الجانب الخدمي، وتمكنا بفضل من الله من الوصول إلى 10 مليون ريال في جانب المشتريات. لو عندنا فوق 12,000 لاين آيتمز مرفوع، وبإذن الله تعالى نطمح إلى الوصول إلى 100,000 لاين آيتمز، بالإضافة إلى 2 مليار حجم المشتريات خلال السنة الحالية. فريق قريب يتجاوز 10
موظفين كلهم أصحاب خبرة في مجالات إدارة المرافق وإدارة المشتريات، بالإضافة إلى الجانب الفني. نطمح في هذه الجولة إلى 5 مليون ريال بتساعدنا للاستمرار بإذن الله تعالى لل15 شهر الجاية. بما أن قريب شركة تقنية، فأكيد أن احنا نحافظ ونحاول نجدد ونطور خدماتنا بشكل مستمر، وبإذن الله تعالى في الفترة المستقبلية راح يثبت قريب جودته وخدماته في الخدمتين، سواء كانت في إدارة المرافق أو إدارة المشتريات. شاكر لكم، الله يعطيكم العافية. I hope you all enjoyed that from the comfort of your beautiful homes. The startups have worked tremendously, and they were so dedicated. They surprised every step of the way, and they have come back with some great metrics. Now let's take a look at some of the overall metrics that have been achieved prior to the program and during the program. Now, if you look at the first row is cumulative metrics that the startups have achieved in a 2 to 3 year period prior to enrollment within the program. And the second row is cumulative metrics that they've achieved post-enrollment into the program. So there were 4 companies that were post-revenue when they started out of the 7. 2 additional became revenue generating during the duration of the program. The startups have increased their revenue sources from 8 to 19, which is about 2.7 revenue sources per startup. Cumulative sales prior to the program were 37 million. Thanks to the grace of God, we were able to increase that and have additional cumulative sales of 27 million during the program, which resulted in a 64 million reals total cumulative sales. Monthly run rate has increased from 3 to 12 million. Number of locations have doubled. Now, when we say number of locations, that's not unique cities, but if a startup is operating within 3 cities and another startup is operating within 3 cities and it's the same cities overlapping, we will count those as 6 different locations. In terms of total number of employees, we added an additional 40 jobs during the duration of the program, from which 18 were local nationals. And from the total local nationals, 50% are male and 50% are female that are employed within our startups. Now, during Corona times, 1 additional revenue turned from pre-revenue to post-revenue. We unlocked 6 revenue sources during this time and did a total of 10 million gross sales during COVID times. Thank you everyone for tuning in. We hope we left you inspired and proud of what these incredible entrepreneurs are achieving in the region. For any entrepreneur out there running a tech startup, today you can apply to Falak's cohort number 2 of the Flagship Acceleration Program. Second, for any entity, partner, investor interested in contacting any of the startups directly, go to the same website and go to contact the startup. Third, for any angel investor interested in joining Falak Angels, which is the angel group under Falak, contact us directly at angels@falak.sa. Thank you again for tuning in. Thank you for your support and have a beautiful night.